Warframe'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Archwing görevi yaparak başlayacağız. Archwing hemen başlattık. Lotus bize şey yolladı. Odan atanın blueprintini yolladı. Güzel. Şimdi dostlar şöyle göstermek istiyorum. Mars bu şekilde, yalnızca Archwing görevi kaldı. Pabos'ta da Archwing 2 yaptıktan sonra 2 tane daha görev var. Onu da yapacağım zaten, o kolay. Void'de şöyle üçünü de yaptım. Daha öbürlerini açamıyorum normal olarak. Deimos'ta da görevleri yaptım. Ama tabii ki burada da bir tane hikaye görevimiz var. Onu daha oynamadım tabii ki. Yani bunlar yani bildiğiniz ele geçirme görevi, yok etme görevi, sabotaj görevi. Aynı görevler olduğu için direkt hızlı hızlı ben yaptım. Yani şu anda MR2'yim daha hala. Yani ben bir günde 5-6 saat oynadım için yani fazla oynuyorum. Öyle diyeyim, bir günde. Daha yani ikinci gündeyim. Yani daha hatta iki gün olmadı. Yani öyle diyelim. Şimdi şu şeyi yapmamız gerekiyor. Archwing görevini yapmamız gerekiyor. Archwing görevini birlikte yapalım. Ama ben tek başıma yapsam daha iyi olur. Kusura bakma. Archwing benim için aynen yalnız yapalım. Hepiniz hoş geldiniz videoma dostlar. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz bu oyun çok fazla izlenen bir oyun değil. Yani çok zor öne çıkacağız. Hem de Türkçe oynuyorum. Daha çok yabancılar çekiyor bunun videosunu, bu oyunun videosunu. Yani Türk kitlesi çok fazla yok bu oyunun. O yüzden sizden yardım bekliyorum dostlar. Seviliyorsunuz. Şimdiden hoş geldiniz. Bu bölümde hem Archwing görevini yapacağız, hem Moro'nun görevini yapacağız. Moro muydu? Onun görevini yapacağız. Bir de Deimos görevini yaparız. Ya da Archwing Deimos yaparız. Moro'yu daha sonra da yapabiliriz. O çünkü Young Quest. Yani asıl ana hikaye görevi değil. Yani bizim aslında ilk etapta ana hikaye görevlerini bitirmem, yani ana hikaye görevlerine yoğunlaşıp onları bitirmemiz gerekiyor. Yan görevlere çok daha sonra da yapabiliriz. Hani o yüzden belki bu görevden sonra direkt Deimos görevine geçebiliriz abi. Daha mantıklı olur bizim için ana hikayeden ilerlemek. Çünkü daha yapmamız gereken çok görev var. Gezegenleri açmam gerekiyor en kısa zamanda. Yani MR 6 ya da 7 iken muhtemelen SP'yi açmış oluruz. Ama en erken böyle 6 iken açarsam, 5 ya da 6 iken MR açarsam çok iyi olur. Haftalık şeylere gireriz. Belki Duveri'den falan güzel şeyler alırız. Arkon şeyleri falan alırız. Silahları falan alırız abi. Her hafta yenileniyor o. Hani bu haftayı kaçırmamış oluruz. Ben bu videoyu çekerken şu an mesela çarşamba günü. Yani aslında benim cumartesiye kadar fullersem hesabı, SP'yi açarsam, ben abi bir günde haftalık yapmam gereken şeyleri yaparım zaten. Yani hedefim o aslında şu an. Ona yoğunlaşıyorum. Şunu da şey yapalım. O yüzden direkt böyle bütün şeyleri yapmaya çalışıyorum. Görevleri. Necros'u 3 kere o boss'unu döndüm. Üçünde de ne şey attı abi. Kafasını attı. Diğer parçalarını atmadı. Biraz orada şanssız olduk. Hepsini elde etmeye çalışacağız bakalım. Şimdi benim fanı açmam gerekiyor bir tık. Bilgisayar gene ısınmaya başladı. Ya yeni laptop almayı düşünüyorum da aşırı pahalı ya şu anda. Bir de 2026'da, şimdi 2026'ya gireceğiz. 2026'da daha iyi özellikli laptoplar çıkıyor biliyorsunuz. Ya şu anda alırsam 2025, hani aslında hani bu yıl bittiği için geçen senenin trendi olan laptopu alıyor gibi olurum. O yüzden biraz da 2026'yı bekliyorum. 2026'da bakalım ne tarz özellikli laptoplar çıkacak. Bizim bütçemiz ne olacak? Taksitli bir şeyler bakacağız abi. Yapacak bir şey yok. Laptop artık ihtiyacım var. Çünkü artık hiçbir şey yapılamamaya başladı laptopta. Hani Dark Orbit bile donuyor. Hadi Dark Orbit hep donuyordu da, atıyorum Metin 2, Night Online bile bazen donmaya başlıyor. Çünkü bilgisayar ısınıyor anlam veremediğim bir şekilde. Acaba bilgisayarda mining falan mı yapıyorlar diye düşünmedim. Değil yani, düşündüm. Acaba bilgisayarda virüs mü var, bir şey mi var? Hepsi aklıma geldi. Çünkü çok anormal bir şekilde ısınıyor bilgisayar. İşte termal macunu değiştirdim. Isınma sorunu belki çözür diye, çözülmedi abi. Gene aynı yani. Termal macunu her şeyini şey yaptım. Bakımını yaptırdım. İşte iç temizlik hepsini yaptırdım. Ama düzelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum.
Aslında bilgisayarım da aşırı kötü bir bilgisayar değil. MSI GL75 2060 mı 2070 mi ne RTX var. Yani laptopta 64 GB RAM'di sanırım. Ya 32 ya 64 GB RAM. Aslında iyi bir bilgisayar ama böyle niye bu kadar çok performans sorunu yaşıyorum bu bilgisayarda onu anlamadım. Yani zamanının en iyi bilgisayarıydı. Ben bunu alalı 5 yıl falan oldu. O zaman aldığım zaman en iyi laptoptu açıkçası. Ama şu anda maalesef işte en iyi laptop değil. Güzel çıkışa doğru gidelim. Şimdi 3 tane kazı yaptıracak bize. Ondan sonra da kısa bir Archwing'i deneyeceğiz. Sonra da görev bitecek, Archwing görevi. Sonra Deimos görevine başlayabiliriz. Ve Archwing görevini yaptığımız için artık haritalarda Archwing'de de gezebileceğiz abi. Bu mükemmel bir olay olacak. O açık dünya haritalarında ama. Tabii şu anda normal görevlerde gezemiyoruz ama açık dünya haritalarında Archwing'i kullanabileceğiz. Bu da bence gayet güzel bir olay. Evet, ilk görevimizi tamamladık. Şimdi kazı görevlerine başlayalım. Kazı görevlerini seviyorum ya. Zaten çok fazla kazı yapmamız lazım da işte kaynak arttırıcı lazım bana abi. Benim aslında bu oyundaki abi en büyük eksiğim kaynak arttırıcı. Neden derseniz oyuna yeni başlamış bir insanın yani oyun yani hesabın diyeyim. Bu hesabın hiçbir şey yok şu an aslında ya da olan şeyleri de materyalleri falan her şey çok az. Sıfırdan başladığı için. Kaynak arttırıcı olursa her aldığımız şey iki katı geleceği için kaynakları daha hızlı kasarız. Silahları daha hızlı craftlarız. Kaynak arttırıcıya ihtiyacım var ama ona şu anda platım yetmiyor. Ki zaten şu andaki o 50 plat da şeye gitmesi gerekiyor. Yuvalara falan harcayacağız. Oyunun bize ilk başta verdiği 50 platinyum. Warframe yuvası, işte silah yuvasına falan gidecek. Onu bildiğim için zaten saklıyorum o platı. Harcamıyorum. Yoksa 3 günlük falan kaynak arttırıcı alırdım ama çok mantıklı değil şu anlık. Şu an çünkü MR'ımız da düşük. Bir de şu anda şöyle bir olay var. Ben Warframe marketi kullanamıyorum. Şöyle bir şey çıktı. Önceden yoktu bu. En az 8 tane görev yapmamızı istiyor. Main quest istiyorlar diye biliyorum. 8 görev. 8 uzun görev main quest. Sanırım şey açılınca oluyor. İşte 8 tane main quest'i bitirdikten sonra açılacak forum. O zaman hesabı Warframe markete bağlayabileceğim. Ondan sonra yani pahalıya falan satabileceğim diyeyim. Ben gidip insanlara bu fiyatına veriyorum yani. Adam mesela ucuz alıp pahalıya satmaya çalışan tiplere satıyorum ben. Genelde Prime şeyleri şu anda maalesef zarar ediyorum o yüzden. Zaten tek bir şey sattım yani aslında 3 plus zarar ettim. Büyük bir plata zarar etmedim de. O öyle denk geldi ama normalde daha fazla uçurum koyuyorlar. 10 plat 15 plat koydukları oluyor. Bu demek ki ihtiyacı olan biri koymuş hani buya. O yüzden yine aynı fiyatına sattım gibi oldu da aynı fiyatına satamamaya da bilirdim yani. Şimdi bir tane daha ticaret hakkım var. 17 platım var. Şimdi bununla nasıl değerlendireyim? Ya bir şey satacağım abi. Okine Prime Blueprint aldım. Video dışı relik kaçarken. Ne kadar eder? 6-7 plat falan eder muhtemelen. Hani büyük bir plat etmez zaten de. Şimdi yaklaşık 2 saat sonra falan 1,5-2 saat sonra ticaret hakları yenilenecek. Yenilenmeden bir ticaret hakkımı da kullanmak istiyorum tabii ki. Neden çöpe gitsin? 5 plat bile olsa 5 plat 5 plattır demek zorundayız. Çünkü şu anda zaten relik açmıyorum. Full relik açsam böyle set falan satardım da şu an relik açacak zamanım yok. Benim durmadan tüm görevleri yapmam lazım. SP açmam lazım. Şu an hani relik açmaya yönelirsem bütün görevleri yapamam. Çıkışa doğru ilerleyelim. Mesela kanatlarını aldık şu an Odanata'nın. Archwing'in ya da. Ben hep İngilizce oynadığım için şu an Türkçe'ye daha alışamadım. Ama İngilizceye geçeceğiz abi. Bak mesela hafif donmaya başladı hemen fanı açmak zorunda kaldım. Şimdi mesela düzeldi. Şimdi tekrar mikrofonu kapatacağım çünkü fan sesi dinletmek istemiyorum. Videonun kalitesini bozar.
Oh my! The operator has returned with an Archwing part blueprint. You must forge it immediately. It won't be long now until you are flying. The Orkin Archive has led us to this location. Defend the extractors until you find an Archwing part blueprint. Excavator is ready to go. Use fuel cells to keep it powered while protecting it from enemy fire. The excavator has lost power. Find another cell and bring it to the unpowered excavator. Artifact has been located. Proceed to the dig site. This excavator is fully powered. Additional fuel cells will be used to restore its shields. That's it. You found an Archwing part blueprint. Head to extraction when you are ready. Ordis does hope to see the Archwing soon. The Orkin Archive has led us to this location. Defend the extractors until you find an Archwing part blueprint. Excavator is ready to go. Use fuel cells to keep it powered while protecting it from enemy fire. This excavator is fully powered. Additional fuel cells will be used to restore its shields.
been located. Proceed to the dig site. That's it. You found an Archwing part blueprint. Head to extraction when you are ready. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Excavator stalled. Find another fuel cell and take it to the excavator. Evet, şimdi Odanata'nın bütün parçalarını aldık ama bakalım craftlayabiliyor muyuz? Yani yeterli malzememiz var mı? İşte mesela booster'ım olsaydı bu her şeyden 2 katı gelecekti abi. Öyle öyle birikecekti. Ama şu anda pek biriktiremiyoruz. Yeni silahlarda basamıyoruz. Mesela Odanata 500 rubedo gitti. Değerli metal, felitre. Allah'tan hepsi varmış. Şimdi bunları ben bekleyeyim. Şunu da hatta craftlayayım, ondan sonra geçelim. Evet, şimdi hemen alalım Odanatamızı. Hazır. Yapım tamamlandı. Şimdi bize bir tane görev yollayacak. Corpus hatta direkt Venüs sonra bitmiş olacak. Gidelim buraya, hadi bakalım. Burada da hikaye var zaten. Ne oluyor abi? Kim abi? Abi gittim birine denk geldim. Şunu sadece davet alır mısın? Oyun kafayı yedi bir anda. Heh, şimdi oldu ya. Dedim ne oluyor? Tensions between the Grineer and Corpus are boiling over. You're here to find out what the Corpus know. For too long, the Corpus have extorted the Grineer. Thrown back. Consider our contracts cancelled. This is a hostile takeover. Evet abi, sağdan da okuyabilirsiniz hikayeyi zaten. Genelde hikaye konuşma şeklinde gittiği için. We have a problem. There is something breaking from the void. Back. Meet Baylor. Your fate, my future. Impossible. All units, full alert. Prepare for boarding. This ship is disintegrating. Aborting mission. Get to extraction. Sorry, ship integrity will not permit extraction at this time. You only have one chance. Ordis. Deploy Archwing. But my calibrations, it's not... Ordis, do it now. Okay, deploying Archwing. Tenno, you need to get to the other side of this debris field where Ordis can safely extract you.
focused. There's a heavy unit approaching. They're trying to trap you in an energy net. Destroy that Zeppelin to take out the net. The net is down. Get going. Operator, the Archwing is performing beyond expectations. I suppose my calibration process was not necessary after all. Tenno, you have to keep moving. Ordis, can you extract now? Tenno, stand by for pickup. Ve Archwing görevini de tamamlamış olduk. Artık bir Archwing'imiz var. Haydi bakalım. Bundan sonra bir Deimos'a geçeceğiz. Deimos görevi zamanı. Güzel bir hikayesi var Deimos'un da. Umarım hoşunuza gider. Güzel. Bize de şey verdi. Archwing çağrıcı. Yani artık açık dünya haritalarında Archwing'de gezebileceğiz. Hatta bunu hemen kullanmak istiyorum. Şöyle hemen bastık donanıma. Teçhizat dedik. Şu kodeks tarayıcısı biraz sağa doğru kayabilir abi. Archwing çağrıcısını aldım. Gayet güzel oldu. Şimdiki görevimiz abi Heart of Deimos. Şunu daha sonra yaparız. Dediğim gibi bu side mission. Biz main mission'lardan devam edelim. Main görevlerden. Haydi bakalım. Gitmemiz gereken yer combination gözü. Buradan sonra zaten Jüpiter'e gideceğiz. Şu bizden Radiation modunu 5. seviye yapmamızı istiyor. Onu yapayım abi. Kavşak görevi zaten. Bunu yapmak zorundayız bu arada. Radiation. Şunu rank 5 yapalım. Tamamdır, rank 5. 1300 endomuz birikmiş bu arada oynarken. 1300 endoyla bir tık hasarımı arttırabilirim. Mesela geliştirde Vital Sense falan filan da aldım ben bu arada. Bak, kritik delay. Bunların hepsi arkadaşlar şey yaptım. Orikin'de vault yaptık. Yani insanlar yaptı, ben de aralarına böyle katıldım, böyle tanımam. Bu arada tanımıyorum kimseyi de. Böyle katıldım diyelim. Şuna çıkartabiliriz de Vital Sense'i, bir de Vital Sense zaten fullleyeceksin, o fix. Kritik hasar %120 arttırıyor. Çok iyi. Galvanizet olmadığı için, ona endo veremeyeceğimiz için ilk etapta bunu kullanacağız. Güzel, hasarımız biraz arttı en azından. Bakayım, yanına da bir şey koy. Kritik araya koydu. Tamamdır. Haydi bakalım. Biraz da sarımı da arttırdım. Artık gidebiliriz abi. Ama bir şey var. Evet. Biz bu görevi yapmak için bir tane setus görevi yapmak zorundayız. Bunun sebebi, olta isteyecek bizden. Bizim oltamız yok. Oltayı da alabilmek için, yani oltayı da buradan alacağız. Ama oltayı da almak için sendika puanı istiyor bizden. Sendika puanını nasıl kasacağız? Görev yaparak. Bir tane görev yapmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hızlı gezinme, konzent, saya. Sayının öngörüleri normal kısa bir görev. Onu daha sonra hallederiz. Neden kilitli ya? Kilitli olması yüzde abi. Hunt. Şu çok lazım bir mod bu arada. O Hunter bilmem ne, o Hunter Mutaliyozm diye bir mod var abi. Kesme hasarı veriyor. Mükemmel bir mod. O bize kesin lazım bu arada. Yani kesin lazım olacak olan bir mod. İnsanlar gelir mi gelmez bilmiyorum da ben şu görevi yapayım. İnşallah o modu alırız abi. If Kanzu is right and there exists a goal with cognition complex enough to want to defect, we should help them immediately. Steel Meridians. Every pack has an alpha. I've identified one. Draw out this ghoul and destroy it. My ghouls! My fantasies made flesh.
targets come out for a fight, make it their last. With that alpha out of the way, Dr. Tengus has no way of reaching the defector. This has bought us time. Intel you... That Grineer is carrying a Grotral processor. Take it from him. Pick up the processor. Good. Now find some Grotral and begin loading that processor. The processor is half full. Good work. But you still need more Grotral. Now, get to the drop position. I am sending down an injector. Place the processor in the injector. Rise, my ghouls! Be born! It will take some time to pump a lethal dose. Stop all Grineer from trying to disable the injector.
processor is almost empty. Hold out for just a little while longer. With that out of the way, we can safely find our defector. Give these ghouls no advantage. Break into near... Ghouls come out of the ground hungry for supplies. Break into these vaults and leave them with nothing. They dropped the data mass. Grab it. Good. Now insert that data mass into the console. If they destroy the console, we'll never get the vault open. Take the resources. Well done. We need every advantage we can get against these ghouls. That did it. The defector's location has been pinpointed. Steel Meridian have identified a ghoul who may be a candidate for defection. Unfortunately, the Grineer have already come to the same conclusion. I need you to rescue this individual before it's too late. You've been detected. Hurry up and free the prisoner before that collar explodes. The guards are down. Defuse the collar now. You freed the prisoner. Now escort them to safety. Rasatol sends her regards, Tenno. If there's any way to redeem these monsters, then Steel Meridian will be the ones to find them. Ah be abi, alamadık Hunter modunu da ben daha sonra onu kasacağım abi. %100 hem de yani. Şimdi şu hemen takımı dağıtmak zorundayım, kusura bakmayın. Acilen, çünkü bu göreve başlamam lazım. Ya videoda aşırı uzun olacak. Biraz uzun olacak. Yüklerken biraz sıkıntı yaşayacağım. Sıkıntı yok ama balıkçıya gireceğiz. Balıkçıdan abi satılık eşyalara göz at. Şu bir tane aldık abi. 500 şeyimiz gitti. Arsenal'den bunu da kuşanmak zorundayım. Hemen ekipman, cephanelik. Şuraya bastım. Teçhizat. Şuraya koyabiliriz abi balıkçılığı. Hazırız. Aynen öyle. Şimdi Setus'tan ayrılabiliriz abi. Deimos görevimize geçelim. 35 dakika olmuş. Yarım saat falan sürer muhtemelen. Yarım saat 40 dakika sürer görev. Elimden gelince hızlı yapmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Hikayeli zaten görev. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize.
You received our distress signal. Mother will be pleased. What? Visitors? Look at you now, a real chip off the old monolith, huh? Just the right sort to save us from the coming cataclysm. Come on! We agreed. I was handling orientation protocol. Sorry, Lloyd. It's just too exciting. We are in crisis, Tenno. Our defense against the Grey Strain has failed. The Necrolisk is in lockdown, but it doesn't matter. The infestation has compromised the very heart itself. We have been forced to rephase into Martian. But how are you, anyway? Things good? As I was saying, our defense situation is dire. Our remaining necromecs have reverted to their autonomous kill precepts. They will not distinguish you from those things. I call that one Bitey Scratchikins. It is imperative you meet Mother, receive her instructions, and prevent the imminent intradimensional catastrophe. Demonstrate your combat readiness, and I will grant you the requisite security clearance. Good luck. Intradimensional what? Oh, Tech, I've already explained it. Sounds like it bears repeating, Lloyd. If we were unclear, demonstrate your readiness by destroying infestation. Only then will I grant entry clearance. Act accordingly. Hive located. Destroy it with weapon fire. That got their attention. Hostiles incoming. All hostiles down. Move on and destroy the next hive. Oh, look! There's a hive! Nuke it! Okay, now that they're good and mad, hope you're ready. Gone all quiet. That means we won! Clearance approved, Tenno. I now grant access to the Necrolisk. Mother awaits. But I should warn you, she is not entirely herself. Ve Necrolist'e geldik abi. Burada biz Zaku'yu falan da yapacağız. Bayağı görev yapacağız burada. Aya da kasacağız burada. Burada bayağı şey kasacağız abi. Helmint'i de buradan alacağız. Burayı rank 4'te Helmint çıkıyor. Rank 5'te üst seviye Helmint çıkıyor. Burayı rank 5 yapmak zorundayız. Daha hiçbir şeylere de daha başlayamadım ama çünkü direkt görevleri bitirmeyi oynuyorum. Öbür hafta muhtemelen full bu sendika yerlerini rank atlamaya oynarız. Have we tried turning it off and on again? Tenno, meet the head of the Entrati family. What's left of her anyway? Mother, wake up.
the most distressing dream. Here we go again. The wall of Loke was before us. I had my proofs. My father's. I could hear him. I could hear him tapping at the untimed door. Mother? We went in, but again, he wasn't there. My husband congratulated me. Sarcastic halfwit. All the while, hiveweed was sprouting all around us. But it was just a dream. No, Mother. You did all of that. You're as wormed as the rest of this place. The heart is about to fail, remember? Oh, fuck. Functional? We are. And we've summoned Ship here to help us. It'll take more than an old Orokin thug to keep the heart beating. It's what makes you special. You know that, right? Abi bir an sormayı unuttum kalbi ya. Bir şeye bakıyordum. Telefondan unutmuşum. Kusura bakmayın. The Entrati family has maintained it for an age, but it's breaking down, and only that idiot knows how to fix it. The man I used to call my husband. I think he's left for good this time. Maybe you can find him. Probably sulking somewhere outside. Detecting active necromech signals nearby. It could be Father. He loves a good fight. Whatever you do, don't mention Mother. Nothing he hates more. This must be one of the last of Father's necromechs. It won't last long. Struggle is a valiant one, but I fear the worst for our metal friend. The stalwart defender falls. Rest well, noble warrior. May you someday rise again. Now, to business. Guidance signal was coming from over there. Fight well for a runt frame. If you're ever interested in something a little more old war-sized. Wait. She didn't send you looking for me, did she? I am not going back. Look, you were the second wave, kid. The necromechs were void-shielded, sentient pulse immune. As bright as a bag of hammers, and just as dependable. Not like you. When I met her, Mother, she was as brilliant as she was broken. Chasing her father's ghost, convinced he was still out there. I thought I could fix things. I thought I could fix her. Like she was a loose light board or leaky hydraulic. So yes, she's right about me. I am an idiot. But I'm a reformed idiot. I'm
done with her. This heart is breaking down is just another tactic of hers. Don't you see? Everything has to be about her. That went well. We must prove to Father that the heart is deteriorating. This will be more dangerous than any grey strain monster we faced. We have to talk to Daughter. Oh, aren't you a fascinating specimen? Organic ferrous exoflesh, hybridized internals, untimed trace. You're a Tenno, aren't you? You need me to tell you where it is, which I wouldn't have to bother with if not for my parents, whose collective heads are so far up their collective lower sigmoids, the only air they breathe is what they secrete. Aw, that's kind of sweet, but look at us. We are beyond help. The disease vectors are too complex, changing faster than I can study them. We can only prolong the inevitable. Look, if you help me get back some of what my brother shredded, I'd be happy to return the favor. Deal? We call that worm Fass. Don't worry about him, though. He's got bigger problems than you. Vom, his sister, they don't get along, as you'll soon see. This is a good opportunity for you, actually. There should be useful detritus falling from the explosion. Try not to get crushed, little one. Don't feel the least bit sad for him. He'll regenerate and even empty your head and exact his revenge. An endless cycle. Vom's the only proof I've got that the hive mind can be divided. Just collect what you can so you can get to the task at hand. Note the curious way they float above the surface to feed. Don't bother trying to spear them in the exocrine itself. Too damn viscous. Their biology is crucial to my study. Infested, but not entangled in shared consciousness. If there's a hope in halting our mental decline, it might be here in these humble little specimens.
Get to it. Looks like you got the hang of it. But you have to understand, helping my so-called family is the last thing I'm inclined to do. You'll have to make it worthwhile. All right, that's enough. Return the specimens to me, and I'll give Lloyd what he needs to take you down to the heart. I'm afraid I cannot open the gate with hostiles in proximity. You'll need to destroy them before I even think of powering the door. I remember my birthday. Woke with a knot in my stomach. The hum of my specimen tanks was missing, silent. But I was surprised to find a little box wrapped in a red bow. A gift from my family that never, ever remembered. The note said, "Best wishes for my best sis." Can you guess what was in the box? A white powder, as smooth and fine as silk. My entire collection, cremated, atomized, and returned as a gift by my deranged brother. If you see him on your descent to the heart, don't be fooled. He'll stab you in the back if he thinks it'll get him a moment's notice from Mother. Proceed to the heart. Otak and I will take a damage assessment scan of it. Lots of Barty's scratchikins on the scope. Maybe they're planning a party for you! Noticed my collar, did you? A not-so-gentle reminder from dearest mother. No one in the universe can hold a grudge as deep or as long. She took away all my Entrati command words with it. Lloyd's got more respect in this family than I do. One simple mistake. To be fair, it was not exactly a simple mistake. How many times do I have to say I'm sorry? I broke the containment protocol. I carried the spores in. I screwed up. And suddenly, they all acknowledged my existence. Suddenly, something I'd done actually mattered. As if humiliating me would undo what happened to them. We're a lost cause. The infestation will come for what's left of us in time. Speak of them, and they shall appear.
Admit it, Tenno. It's beautiful, isn't it? Maybe it's not the abomination you think it is. Maybe it knows better than Mother. Maybe we ought to succumb to it. Let it win. Son has strange ideas about what victory looks like. The solar rails, the Tenno. We all depend on the heart to keep the wall open to the other side. If the heart stops, everything goes with it. Oh, but think of all the time we'd have for hobbies. Requiem Cipher. I'm embarrassed to say I'm unsure what to make of this. Tenno, can you figure it out? What's up, Chip? Why aren't you doing the thing? Do the thing. Do the thing, Chip. Do it. Do it. Okay, I'll do it. Success! Hop, Warframe'i kullanamıyoruz abi bak. Transferde şeyimiz bozuldu. I didn't expect to get through the door before I had a chance to finish. Forgive me. This is the only way. By the heart, it's dead. The wall's closing, Mother. It's over. Good. Good. You think this is good? Oh, so you're talking to us now. Mother, don't. This isn't the time. Shut up. I want to see how low she can dig. Of course you do. Anything to make you feel better about yourself. I wonder where he gets that from. Stop. At least you didn't try to kill me. Oh, please. You've been playing dead since the day I was born. Well, I wish you hadn't. Stop! Tenno, still functional. Listen carefully. Getting back to the surface is not going to be easy. I don't know how to break this to you, but your Warframe, it's barely functional. You're going to have to stay low and out of sight. I know a shortcut, but you've got to do the rest. Tenno, you've got to avoid detection. Be patient. Let them pass before moving on. Abi burayı nasıl geçeceğiz ya? Ben var ya burada hep zorlanıyorum. Canım yok. Oraya gitmem lazım. Canım 10 abi. Tek atıyor zaten. Robot. O tarafa gelince ben o tarafa gideceğim herhalde. Oo, direkt görüyor bu. Nasıl geçeceğiz abi biz onu? Hayda, hadi bakalım. Şimdi uğraşacağız abi. Video olacak 2 saat. Neden burayı geçemedik diye. O doğduğum yerde yaratık çıktı abi. Neyse, bir tanesini geçtik. Bu bir. Hiçbir şey vuramıyorum. Enerji de kullanamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Having fun? I mean, it looks fun. Şeyi bozdu çünkü benim. Transfer enerjimi bozdu. Biz de ileride o robottan yapacağız. Şuradan gidelim. Şunu atlayalım. Oo, burada da bu çıktı. Şöyle, tamam. Burayı da atlattık. Hala vuruyor bak arkamdan ha. Fark ettiniz mi? Hala arkamdan vurmaya çalışıyor. Şuradan gidelim. Tamam. Güzel. Çıkmak üzereyiz. Sonunda abi. Dedim geçemeyeceğiz herhalde. Buradan can bana enerji verdi de. Enerji değil, bize can lazım ya. 15 canım var abi. Can da artmıyor. Can arttırma modu var da gene de artmıyor abi. Şuradan yukarı çıkalım. Hop hop hop. Düşmeyelim abi. Düşersek de ölürüz bence şu an.
Biraz normale dönmeye başladı sanki. Çar. Hadi bakalım. You're Şimdi still alive. That means we can fix Heh, this. We can get the çıkalım heart buradan back if abi. we work together. Gırtlağa gir. İsme bakın. Türkçesi çok saçmaymış bu arada. Heh, düzeldim abi. O zımbırttan çıktık, düzeldik. Aha. Bize doğru bir tane robot ver. Robot vs robot atacağız birazdan. Birazdan vs atacağız abi o robotla. Bakalım kim daha iyi. Geldim. Do you think they will be willing to go back down? Sun and I conveyed the worm to draw the infestation away, up to the surface. Even if I agreed to help, what about the I've got the calculus data for a restart. But on Şu 10 bir quantum tane daha video level, yüklüyordum da o yüklenmiş, onu sildim. Sun, 60 GB'lık bir yer, I yani bir yer açtım bilgisayarda. Benim bilgisayarda 250 GB yer olduğu için sadece just sleep. yetmiyor abi. O yüzden hemen sildim yüklenen videoyu, bilginiz olsun. Are you Not at all, but we'll have to make an exception. Just this once. All right, with the void closing up, you're gonna be too weak to help in that frame. Snake's in rough shape, but she's got enough juice for one last ride. What do you say? Ready to go old war style? All right. Not ideal, but I've cross-routed your Warframe impulse stream directly to Snake. Now, she'll feel heavy, but you'll get used to it. Head outside, and we'll run a field test before your descent. All right, squeeze off a few rounds and get a feel for them. There's no time for training exercises. But we've got to prepare. Tenno, get down there. You're just going to have to learn as you go. Rerouting power to... Yes! Secondary systems are back up. The caves won't be exactly clear, but it should help. Some specimens to keep the infested out of the way. Oh, so it's okay if you do it. Eat powder pellets, you... Take it easy. I summoned some velocipods too. I've managed to bring additional systems online. When you get to the heart, you'll have to patch the damage and then we'll restart the system. It's a lot, but we're counting on you. She's waking up. You should have additional functionality.
That's it. All systems active. She's fully up. Where the hell is that necromech? Daughter, the spores. Son, you're on repairs. No one listens to me. Tenno, can't have this area contaminated. Clear out those infested and destroy their spore clusters before we seal the chamber. Spore clusters clear. I rigged Snake with an old Omni tool. Ready? That should hold. What do you think, Mother? Seal the chamber. Initiating restart sequence. By Loke, we pass through and beyond. Chamber sealed. That's it for your ride. And a one-way trip for poor Snake. I'll cut the reroute as soon as the heart's beating. And you'll be back to your old self again. Restart in 3, 2, 1. Sure you've got the correct derivatives. Again. 3, 2, 1. Perfect. Just perfect. It doesn't make sense. Something must be interfering. I checked the equations. Well, check them again. Don't yell at me! Again! There it is! Tenno, you've got to destroy this thing, or we're back where we started! You have no idea how jealous I am right now. Evet abi, robot vs robot da attık, kazandık. Bizim robot da parçalandı. You gave her a good send. Evet, gayet güzel. Thanks. Birazdan görevin sonuna geleceğiz. I'm gonna miss you. But you've earned your rest, all right? Rerouting you. Yes. A rest. Bu da büyük anne. Bunlarla konuşalım. Insufferable lot, aren't they? My son, father.
blustery and spineless all at once. His absentee wife, mother, who can't see past what she's lost to see what she has. And who can blame the children? Daughter, trying to convince herself she's so different. It only makes her more the same. And the boy, poor son, he mistakes kindness for mediocrity. Who's he competing with other than himself? But in a crisis, they can come together. I've no idea what you're talking about. But even as they've forgotten themselves, their names, their bonds, they might still be our family. It seems you're an important part of that now. So maybe I can help you and your family. This Warframe, Zaku, somewhat of a family themselves. A sum of many, a composite of others we lost in the ages that our Entrati family has served here. Evet dostlar, Heart of Deimos görevini de tamamladık. Gayet güzel. Büyükhanede son bir konuşuyor. Onun da konuşmasına bakalım. Videomuzun kapanışına geçelim. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katıl butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.